Vamos a darle la palabra a Ani para que dé su charla sobre plástica mitral. El doctor Anyanwu forma parte del servicio de Monsaina de David Adams, que estuvo hace 2 años trabajando, ayudándonos a entender un poco la plástica mitral complejas. Es una autoridad mundial sobre esto y esperamos que nos dé su visión sobre la realidad de la insuficiencia mitral en este momento. Right, thank you. I was, most of the question is who needs a mitral valve repair? And we've really answered that question for the last 2-3 hours. So I don't think I'm going to talk much. I was hoping we'll have more of a discussion because a lot of what I have to say has been said already. But I will summarize essentially the guidelines. This is the most current guidelines from the AHA. And essentially it's changed from the previous guidelines in that the emphasis is now more on the left ventricular dysfunction. So if you are asymptomatic and you have left ventricular dysfunction, the new guidelines want us to look to see whether that is changing. So you do serial echoes and see whether that has got worse. If it has got worse, then it's reasonable to do a mitral replacement, just for the reason that bad LV function is bad for you, and a valve replacement is better than bad LV function. But if your LV isn't getting worse, you have a 2A recommendation to do valve repair. So like the first case that was the second case that was presented, the 69-year-old with asymptomatic mitral regurgitation, she gets a valve repair in a center like this, where you can do it with, you saw the results that Dr. Navia presented with excellent durable outcomes. So that's a 2A indication. The other thing that's different is the focus on the valve phenotype, which you've already heard about the edge-to-edge. So if you can't have surgery because your risk is too high, the guidelines now recognize transcatheter edge-to-edge as an approach if the phenotype is suitable. So if you have a good, like a single segment prolapse and the coaptation distance is not much, then that patient can get a clip. So that's a 2A recommendation in the guidelines if you're not a surgical candidate. So that's how the guidelines have evolved. And also they recognize rheumatic disease. Rheumatic disease was never in the guidelines before. And they recognize in centers such as here, where you have surgeons who can repair a rheumatic valve, they now give an indication. It's a 2B indication, but it's still an indication in a reference center, center of excellence, to have a valve repair. So basically the summary of the current guidelines is that if you have severe mitral regurgitation, you should get a mitral valve repair in a center of excellence. Regardless of whether you have symptoms or not, severe mitral regurgitation equals valve repair. Certainly, if you have symptoms, that's a class 1 indication. You should have surgery as soon as possible, but the hope is that everybody with severe MR, if they're good candidates, should have either surgery or a transcatheter approach. So the days of watchful surveillance of mitral regurgitation is gone. That's for primary regurgitation. Secondary regurgitation is a bit trickier because as you saw the data from the COAPT trial that's already been presented, and that changed the way, as a specialty, heart doctors look at secondary mitral regurgitation, functional mitral regurgitation. So with functional mitral regurgitation, the role for surgery is unclear. So it's a 2B recommendation in the guidelines, and basically, unless a patient is a good candidate for surgery and has reasonable left ventricular function, like an ejection fraction of say 40 to 50, we generally wouldn't recommend surgery except if the patient is having bypass surgery. So if the patient is having coronary bypass surgery for any reason or any other valve surgery, then that's a 2A indication to do surgery for secondary mitral regurgitation. Otherwise, for secondary mitral regurgitation, the treatment is medical therapy, and if medical therapy fails, the guidelines now recommend transcatheter edge-to-edge repair.
So that's where the current guidelines are. This editorial review written by Rebecca Hahn and Vince Chan and David Adams, just published a couple of months ago. It's worth reading, but it sort of summarizes the current thinking as to how one goes about assessing patients with mitral valve disease. But essentially, we have to do what we said this morning. We go through the process of doing an echocardiogram. We confirm the patient has severe regurgitation. We understand the echocardiogram to sort of figure out what the phenotype is. Is it Barlow's? Is it FED? You've heard all of that already. And then once this is done, any patient with severe mitral regurgitation, for cardiologists in the room, you should refer the patient to a heart surgeon. So you refer the patient to a surgeon at that point, just for a discussion. And then the surgeon's main role, provided this is a surgeon who can repair mitral valves, which it should be, the first thing the surgeon does is to stratify the patient into risk. Is the patient a low risk? Is the patient a high risk? Is the patient an extreme risk patient? Most patients will be low risk. It's very unusual. There's a paper that's going to be coming out very shortly in JACC about the United States STS database. And just to summarize, of all the patients who have mitral valve repair in the United States, the average mortality for the all-comers was something like 1.2%. And almost all the patients are low risk. So even if you looked at 80-year-olds having mitral valve repair in the United States, it's still about 1.5% mortality. So almost all the patients are low-risk patients. So if the surgeon looks at the patient and says this is a low-risk patient, that patient should have surgery, provided the patient wants it and there are no other factors, no comorbidities and so on. If the surgeon says the patient is extreme risk and the risk is prohibitive, then that patient then goes down a heart team discussion. The heart team discusses with the structural team, and then they review the echoes, and if it's suitable, do a transcatheter edge-to-edge, a clip. If the patient is in between, so let's say a patient is intermediate risk, or a patient has had radiation to the chest, or is on dialysis, any other factor that comes in, then those patients should also have a heart team discussion, and then depending on the patient, the imaging, decide whether to go with surgery, whether to go with a transcatheter clip, or whether to go with the new devices that you just heard about, the transcatheter mitral valve trial devices. So that's basically the way we look at mitral regurgitation. You've already heard about the mitral FR and COP, so I'm not going to go through, but the short answer is who needs a mitral valve repair is anybody who has severe mitral regurgitation, primary severe MR, and a repairable valve and has acceptable surgical risk. So if you have these three things, then you should really get a mitral valve repair. And the reason for this is the alternatives are less effective. So if you look at the alternatives, it's either you take medical therapy, and there's no medical therapy for primary mitral regurgitation. Nothing works for primary. Secondary is a different discussion. You get a mitral valve replacement, whether you do that by catheter or by surgery, that shortens your life expectancy. You've already heard that from several of the speakers today. You do an edge-to-edge. If it works, it's good, but we know that's something about by 1 year for primary mitral regurgitation. If you look at the Everest trial, over half the patients will be left with moderate MR or more, and that's a negative prognostic factor. So there's no good alternative to mitral valve repair. So if possible, any patient with severe primary MR should get a valve repair. And the problem with mitral replacement, as we've heard, it shortens patients' lives. It's another disease. Even if you do it in young patients, if you take a group of 20-year-old rheumatic females and do mitral valve replacements, 10 to 15 years from now, almost half of them will be dead. These are young patients. So it's not a good option. And as Dr. Navia said, once you get after about 3, 4, 5 years, even biological mechanical valves, the curves start to go down with valve replacement. So neither mechanical or biological valve is good. You're either battling thrombosis on one side or you're battling structural valve degeneration on the other side. And whichever valve you have, you're still at risk of endocarditis, paravalvular leak, strokes, and other problems you can get. So valve replacement is bad.
So the question then is, as a surgeon, what are the instances where, as a cardiologist or as a heart team or as a surgeon, we should look for alternatives to valve repair? So we have a patient who we think meets criteria for repair with severe MR, but we shouldn't repair the valve. So the first is some valves are not technically repairable. So obviously a valve that's very calcified, if the anterior leaflet is very restricted and not pliable, if the valve is destroyed, like by endocarditis or a tumor, then we obviously can't repair those valves. The second is if the durable repair is unlikely. You saw the data Dr. Navia presented. At 10 years, you have 85% of patients free from significant mitral regurgitation. That's what you want. If for some reason you think you can't guarantee that, we're not talking of fixing the valve and having a good echo at the end of the operation. We're looking at 5-10 years, what you think that valve will look like. If you can't guarantee that, then you should not do a repair. And the scenarios where that's where durability comes into question, it's usually rheumatic patients and or radiation disease, and when there's extensive calcification or fibrosis of the leaflet. So in rheumatic cases, there are things that we look at, and it's mainly the mobility of the anterior leaflet, the length of the anterior leaflet, the presence of mitral stenosis. All these factors make it less likely that one will have a durable repair, and those patients are probably better served with valve replacement as opposed to a repair that's of limited effect. The other scenario where repair might not be durable, you've already heard about it today, is secondary mitral regurgitation. So the results of surgery have been very mixed in patients with, of mitral valve repair have been mixed in patients with secondary mitral regurgitation. So those patients, we tend to move towards the clip or medical therapy these days. The third scenario is if a patient cannot tolerate a complex mitral repair. So Dr. Navia showed a case of Barlow's disease. I don't know how long it takes you to do that, but for us, probably about 2-hour clamp time, at least, and to do a Barlow repair. If that same patient had a root aneurysm and needed also a David or a Bental, or needed maybe 3 bypasses at the same time, all these add up, and you then have to think you need to have a living patient at the end of the surgery, and there's a limit to how much surgery the body or the heart can take. So there are times that you say the patient can't tolerate the complexity of surgery required, and then you would do a quick valve replacement. And there are times when it's critical to shorten the operating time. So like you have a very sick patient that you think might not cope with a long bypass time. For example, someone with recent cerebral hemorrhage, endocarditis, you're worried that they might bleed into the brain, so you just want to do a quick valve replacement rather than complex repair. That's fine. There are some times where it's absolutely necessary that the valve is going to be competent at the end. Otherwise, you'll be in trouble. So let's say you have a patient with cardiogenic shock from a ruptured papillary muscle. So they've had an acute MI, ruptured papillary muscle. If you're sure about yourself, you can certainly do a valve repair. But if you get it wrong and you send the patient back to ICU with residual MR, cardiogenic shock, they're not going to do well. So you have to think of replacement. And of course, if the risk of surgery is extreme, then you shouldn't do a repair. But I'll stress again that this applies to a tiny minority of patients, that almost everybody that we see with severe mitral regurgitation is a surgical candidate. There are very few patients that will fit, I would say less than 5% that fit all of these criteria that you'd say they cannot tolerate surgery. The fourth is if the ventricle is too sick to tolerate the surgery. So if you have a very bad ventricle, you've already seen the data showed about the COAPT study. The indicators for failure with COAPT is the same as with if you have primary MR or secondary MR going to surgery. So if your left ventricle is very bad, like EF less than 20%, the ventricle is very big, you have very bad coronary disease, a lot of scar, then your ventricle won't do well. And you've seen that graph already. The next is if the benefit is unlikely. So if the patient, so we're doing mitral valve repair for 2 reasons. One is to improve the patient's quality of life or to sustain their quality of life, and the next is to improve survival. And these don't happen straight away. You have to be alive for a certain period before you start to experience the benefit.
So patients who have a limited life expectancy, so let's say you have advanced cancer, for example, and you're not expected to be alive another year or two from now, then it might be kinder to give that patient medical therapy or to do a transcatheter edge-to-edge, and even if you improve their quality of life a little bit, as opposed to doing surgery. So you shouldn't really do heart surgery on someone that, for whatever reason, whether related to the heart or related to disease, not the heart, you don't think they'll be alive a year later. And there are some patients that even if they survive, if you think they're not going to benefit, we saw the data though that even if you're frail, you can improve. Frailty can get better with heart surgery. So the fact that someone is frail is not on its own the reason to say we're not going to operate. But if somebody is frail, has been in a wheelchair for the last 5 years, lives in a nursing home, they're never going to get better. So there's no reason putting them through surgery. And then the final point, which we've already talked about, is if a surgeon doesn't have the skills to do a valve repair, then you should look for alternatives. That alternative, though, should not be valve replacement, except if the patient is very symptomatic. So that alternative can be, well, I'm going to do an echo every 6 months till we can find a surgeon or till you go learn how to do it, whatever. Or it could be, I'm going to do a transcatheter edge-to-edge. You can do that if the alternative is certainly a mechanical valve. It's better to have a transcatheter edge-to-edge with, I would say, moderate regurgitation than to have a mechanical valve. So you have to think about options if your surgeon can't repair the valve. So that's a summary of the guidelines that we've said. It's worth taking a look at them. And the key is that if you have degenerative mitral valve repair, you should have a valve surgery in a center of excellence, which will almost certainly be a repair. And if you're asymptomatic and you have a surgeon or center that can do the operation with less than 1% mortality, greater than 95% repair rate, then you should refer that patient for surgery. So I think we can talk. Bueno, voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final. Si no entendí mal, acabas de decir que es preferible una reparación borde a borde con un mitral clip a una válvula mecánica. Para mi tranquilidad, decime que eso es para alguien de 80 o alto riesgo y no para alguien de 50 con una IM severa. Yes, I agree. I agree 100%. So we would never do that, but the reality is, because you had asked me what's happening up and down the world. Yeah. And up and down the world, people are receiving mechanical valves. So you have a lot of patients with P2 prolapse who are getting mechanical valves. And since that's the reality, I suspect that those patients, rather than put a mechanical valve, maybe a transcatheter edge-to-edge may be a better option for those patients, on the assumption that when the transcatheter edge-to-edge fails, then they'll now get their heart operation. But the ideal is to repair all these valves. But I'm accepting that at least there's some countries in the world where people are still getting a lot of mechanical valves for repairable disease. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Le iba a hacer una pregunta ya que se quedó el doctor Bueno, que él me comentaba esto, digamos, con respecto a disminuir el volumen regurgitante y que eso es mejor que, digamos, tener en cero la insuficiencia mitral como sería una prótesis mecánica. No sé si se entiende lo que digo. Con respecto a lo que está comentando el doctor Anyanwu, digamos, el mitral clip probablemente no reduzca a cero la insuficiencia mitral, pero sí va a ser mejor que una válvula mecánica porque va a reducir el volumen regurgitante y eso en el tiempo al ventrículo le viene bien. No sé si el doctor Bueno está de acuerdo, pero es lo que habíamos charlado. But that's a difficult question because there's no clear answer or demonstration that leaving some degree of mitral regurgitation behind is safe for the patient. We know that from mitral valve repair, if you have residual MR, you have an increased risk of reoperation, that's for sure.
Now, if you look at survival curves, there's really no difference between those with residual MR and those without residual MR. And it's about the same with MitraClip. If you look, MitraClip is associated with significant residual MR. Nonetheless, although patients are probably more symptomatic in the MitraClip group, their survival rate in Everest is the same as the ones who have received surgery. I don't think there is a definite answer of how much residual MR can be tolerated. My bias is that what the heart doesn't like is something which is unstable. So if you have moderate MR, probably if it's stable, the heart will tolerate that and the patient as well. If that increases with time, if it's progressive, it's a bit like the new guidelines with progressive LV dysfunction. The heart doesn't like something in which it cannot adapt. And then this one is probably not good. So if it's fixed, and many times with the MitraClip, you have a fixed mitral regurgitation that remains, maybe the heart can tolerate that and the patients are going to do reasonably well and have the same life expectancy as if they had no residual MR at all. That doesn't mean that what we should aim at is zero MR. I think that's what we should aim at. But with this percutaneous technique, we can tolerate some degree of residual MR as long as you think it is not something which will be evolving. But that's just a personal perspective. Okay. Para el doctor Ani, ¿tiene experiencia con esto? Una pregunta más epidemiológica, pero al ser centro de referencia de generar una red de derivación de las plásticas, de las insuficiencias mitrales más complejas, que parece una solución mejor al clip o a la mecánica. Yo alguna vez lo escuchamos y hablaban de que ustedes tenían una red de derivación importante en la clínica con el doctor Adams. ¿En algún país donde yo esté estado, esta cuestión de una red de derivación a centros de referencia o a clínicas de reparación, conoce? No, we don't have like referral networks as such, no. But I think what happens is cardiologists and patients, like they get informed and they're the ones that seek certain treatments. So we have patients that come from all over seeking a valve repair. I think the mechanical valve doesn't come in, like very few mechanical valves are put in. Well, in our institution, we rarely put them in. And in the United States, there were data shown yesterday, and I think it was down to like 15 or 20%. So most patients are getting biological valves anyway. So, but I think the problem with the clip procedure is more of indication creep, in that we're now seeing a lot of patients who could have surgery, who are going to doctors saying, I don't want surgery, I want the clip. And that's the difficulty, because a patient can only have surgery if they consent to having surgery. But if the patient says, I don't want surgery, I want a clip, they'll keep going around this auditorium until they find a doctor who says yes. And it will just take one doctor in 50, and everybody will get a clip. But you know, another problem is that it's supposed to be, the clip is somehow palliative and not curative. That's what I feel. So don't you think it's too expensive to go on the clip just for palliative treatment? I think with the clip, one has to differentiate primary from secondary MR. So for secondary, it's palliative. And the question is how much gain you will get from that palliation. So if you look at the COAPT data, if you believe that, it will certainly, it can extend people's lives by, say, 2-3 years. And then for a lot of patients, that's worth the expense, at least from the patient's perspective. But for primary MR, the goals are different. Like for prolapse, if you have a caudal rupture and the annulus hasn't dilated, the ventricle hasn't dilated, this is all acute, and you do an edge to edge, in theory, it should work. And as Jean-Louis says, it should give you a stable result if it works.
But the problem is if it's being misapplied to patients with multi-segment prolapse, multiple jets, very dilated annulus, and so on, then it's not going to work. So I think that there is a segment of patients where it's not necessarily palliative. And I think part of the reason why the Everest study at 5 years didn't show any survival difference with surgery is exactly what Jean-Louis said, is that those who had failures, who had moderate MR after, it just stayed like that for years. It didn't get worse. Good. Annie, is there any place for ¿hay alguna ventaja en cirugía mini-invasiva para la reparación mitral? I think to the advantage to what? To the patient? Yes. I think the advantages to the patient are mainly that it's cosmetic for one, so you have a smaller scar, you avoid a bigger operation, and some patients may recover quicker from surgery. But like when I look at the graph Dr. Navia showed, I bet you when you phoned all these patients, if you asked them and said, how many of you actually remember that you have a scar on your chest? Or where is the scar? How is the scar? I bet you they'll start looking to look at it and see what it looks like. Like 5 years later, you're alive. Nobody's thinking of the size of their scar. So I'm not sure. In terms of the big picture, like we focus on valve durability. What matters is that survival curve. What happens to you years from now? I think the short-term satisfaction of not having a stenotomy I don't think it makes a difference in the big picture. Ok, última, sí, Daniel presenta. En la era del TAVI, muchos de nuestros pacientes llegan con estenosis aórtica severa y algún grado de insuficiencia mitral. Y estamos hablando de pacientes por ahí encima de 75, 80 años y consideramos que esa insuficiencia mitral puede no afectar la sobrevida como pareciera. ¿Cuál es el approach en su centro con ese tipo de pacientes, con insuficiencia mitral moderada A y estenosis crítica en un paciente de alto riesgo? So they have critical aortic stenosis and moderate aortic insufficiency. So I think moderate mitral insufficiency. I think it depends on if the mitral insufficiency is secondary, then we would just do the transcatheter valve. But if you have primary mitral insufficiency, so let's say there's mitral valve prolapse and severe aortic stenosis or a rheumatic disease affecting both valves, then you should have surgery. But often, because there are good data that show that with aortic valve replacement alone, whether surgical or catheter, most of the patients with moderate mitral regurgitation, the regurgitation goes down. So I don't think you need to treat the mitral. Severe is different. Ok, thanks. Daniel. Bueno, gracias. Vamos a cambiar un poco a reparación de la válvula aórtica. En realidad esta charla tenía que dar Jebrin El Khoury. Tuvo un problema personal y cambió su vuelo y está volando de nuevo a Bélgica. Pero me dio algunas diapositivas que metí en la charla esta para tratar de compensar su falta. Primero quiero agradecer tanto a él como a Jean-Louis, porque si bien el concepto de reparación valvular comenzó con Tyrone David y Maddie Jacob en England y en Toronto, ya casi 30 años, tanto Jebrin como Jean-Louis tomaron la posta y le dieron un montón de vueltas en la concepción y la familiarización del concepto de reparar válvula mitral. Así que el esfuerzo de que ellos hayan venido acá, como Jebrin operó hace ya 15 años por primera vez en el instituto, esos pacientes que operó están vivos y están con su válvula muy estable. Aprendimos de él hace mucho y entablamos una amistad, lo mismo que Jean-Louis, y nos permitió ir creciendo en nuestro programa. Así que en cierta forma quiero agradecer el esfuerzo que han tenido tanto Jean-Louis como Jebrin de participar en este evento por un corto periodo de tiempo, venirse de Europa. Así que quería dejar eso en claro. Con respecto a la válvula aórtica, a diferencia de la válvula mitral, esto quizás suele ser un poco más complejo de entender, pero indudablemente es una realidad. Ya hace 20 años que está desarrollado, donde comentaba recién que tanto la gente de Saint-Luc de Bruselas ha hecho contribuciones enormes para el entendimiento de esto, mucho más que los iniciadores originales. Y nos hizo entender un poco el concepto, como fue en la válvula mitral,
de qué estamos hablando cuando es válvula aórtica. La válvula aórtica es un complejo de varios elementos de que tienen que todos tener consideración para que poder llegar a reparar. Es decir, pensar en que hay un prolapso nada más y olvidarnos de los otros elementos anatómicos, ese enfoque no permite una correcta reparación. Estas son disecciones donde ustedes ven que está la válvula enmarcada en las coaptaciones de las leaflets en amarillo, pero todo está metido dentro del concepto de lo que es el seno, y en esa disección que se ven de ustedes acá, estas son diapositivas de Jerin que me facilitó. Fíjense las disecciones y las relaciones del complejo aórtico ventricular y la unión sinotubular y su relación con la válvula mitral. Así que son situaciones complejas que permiten análisis anatómicos para poder abordar. Esto se hizo también en la válvula mitral, los inicios con Carpentier se abordó todo esto para tener una idea de qué estamos manejando y ser una forma más entera su evaluación. Los principios fundamentales de cualquier reparación de válvula aórtica, como les decía recién, preservar o restaurar el movimiento normal de las válvulas y crear una amplia superficie de coaptación, eso con respecto a las leaflets, y remodelar o estabilizar el anillo ventrículo aórtico, que es una unidad funcional. Ustedes los ven ahí, es el rol, los conceptos básicos, el rol del anillo funcional, que en sístole y diástole cambia, tanto la unión sinotubular como la unión ventrículo aorta, los dos se mueven totalmente distintos. En el medio de esas dos esfínteres, si ustedes quieren, está la válvula aórtica propiamente dicha, y esas dos consideraciones deben ser abordadas. Y los bordes libres de las leaflets, lo mismo, la relación entre lo que es el borde libre de la implantación de la válvula con respecto al borde libre tiene que tener una relación de 1 a 1,5. Cuando esa relación está alterada, se produce el prolapso. Quiere decir que el borde libre se elonga por la distensión, entonces tanto las implantaciones como el borde libre son iguales, entonces hay prolapso de la válvula. Ese es el mecanismo por el cual hay prolapso valvular y es el mecanismo que nos permite corregir. Nosotros estamos muy familiarizados con el ecotransesofágico quirófano. Estas son las imágenes que ustedes ven ahí. Si ustedes ven ahí, esa es la coaptación de una de las leaflets, las dos leaflets, pero fíjense que una de ellas tiene como una cuerda, como una cosa arrugada, como un acordeón, y que eso indudablemente se reproduce. Bueno, ahí está el jet con orientación excéntrica. Eso nos habla de que hay uno de los valvas que está caída, porque si es un problema de dilatación del anillo, el jet es central en el eco, el informe de eco, esto está torciendo hacia la válvula anterior de la mitral, entonces eso habla que hay un problema de prolapso. Los anillos hemos también analizado desde el punto de vista anatómico. Fíjense que antes pensábamos que el anillo aórtico es solamente la correspondencia de lo que es cada una de las válvulas y su situación de implantación. Pero el verdadero anillo ventrículo aórtico está por debajo de eso. Esa es la línea amarilla esa que está ahí. Y que para nosotros estabilizar el anillo ventrículo aórtico tenemos que disecar en profundidad. Eso hace lo mismo la idea del concepto del anillo mitral que ponemos nosotros cuando hacemos las plásticas mitrales. Así que anatómicamente es una cosa un poco más compleja que requiere primero entender lo que existe y después técnicamente abordar a la disección. Fíjense en esto, en las zonas rojas, tanto la válvula aórtica como la válvula mitral es la zona donde se dilata. Entonces fíjense que la zona amarilla es la zona mitroaórtica, la continuidad mitroaórtica, que donde no hay zona fibrótica y preferentemente no hay tanta dilatación. Donde se dilata en el anillo mitral es la zona roja y donde se dilata en la válvula aórtica es la zona del septum, sobre todo en la válvula, en el seno coronario derecho. Y comúnmente las válvulas que prolapsan son las del seno coronario derecho, es porque la dilatación es a expensa de la zona muscular. Es por eso que muy frecuentemente la válvula coronaria derecha es la que está afectada. Es por este mecanismo, por el mecanismo que hay dilatación de la zona muscular, porque la otra está fija en la zona mitroaórtica. Acá ven ustedes un poco la presencia de los jets. Fíjense que lo que decía recién, en la válvula tricúspide el prolapso de la coronaria derecha es el 76% y en las válvulas bicúspides la unión de la izquierda con la derecha es también la zona donde hay más dilatación. Comúnmente el 100% de los casos se produce la insuficiencia a partir de esa fusión comisural.
Cuando uno ve, para tratar de esta clasificación también fue hecha por la gente de José Brin, Jean-Louis, la gente de San Luc. Fíjense que tipo 1A, 1B y 1C son configuraciones que vemos en los ecos de informe. En el tipo 1A, fíjense que el seno está preservado, la dilatación está por encima de la unión sinotubular hacia arriba, el aneurisma aparece ahí, pero la zona hacia abajo está prácticamente normal. Y si la válvula está normal, uno cambiándole la aorta ascendente es suficiente. El escenario 1B es distinto, porque ya las dilataciones están en los senos. Y el tipo 1C, que a veces se ve, la aorta no está dilatada, pero los pacientes jóvenes, sobre todo con válvula bicúspide, abrimos la aorta y vemos que el anillo aórtico está tremendamente dilatado. Uno puede hacer una plástica sobre la válvula, pero si no reduce el diámetro de ese anillo, la durabilidad de eso es escasa. Entonces, estos mecanismos de clasificación nos permitieron entender cómo es el tema de estos mecanismos. Estas clasificaciones fueron descritas también por el grupo de Bruselas. Fíjense el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 con respecto a las clasificaciones. El tipo 1 es con válvulas normales, pero el caño está dilatado en diferentes sectores. Esto tiene implicancias de la técnica quirúrgica. El tipo 2, el problema son las valvas, una de ellas está caída. El tipo 3, restricción de las leaflets, alguna de ellas está calcificada y no se mueve. Esas son las menos probables para reparar. Así que estos enfoques de clasificaciones nos han permitido entender y comunicarnos con la gente de imágenes para poder ver la factibilidad de reparación, y el tiempo quirúrgico también puede influir en esto. Ven ustedes acá el tipo 1A, fíjense, la zona de sinotubular está dilatada por encima, pero el diámetro intranseno y la válvula aparentemente están preservados. El tipo 1B es lo que comentábamos recién, la dilatación es prácticamente entre todo el anillo. Nos obliga a tener otro tipo de táctica quirúrgica. Y el tipo, lo que les comentaba, el 1C, fíjense que estos son, a veces se ven en casos de dilatación del anillo y la aorta no parece neurismática, pero cuando uno abre la aorta, el anillo está marcadamente dilatado, como lo ven ustedes ahí, 31 milímetros en este caso. Así que son todas consideraciones, las técnicas quirúrgicas las explicamos ahí groseramente, reemplazos de ciertas extensiones, para que tengan ustedes una idea aproximada de lo que se hace. Cuando hay prolapso hay que hacer reparaciones de las mismas. Todo esto ha sido un proceso de evolución y de entendimiento en los últimos 20 años que nos permite abordar este tipo de alternativas. Lo rojo es lo que se reseca en estos esquemas. Fíjense que la resección en el tipo 1, cuando el problema de la dilatación está para arriba, solamente resecando esa zona y dejando los senos y la válvula es el tratamiento. Cuando la dilatación de la aorta es mucho más extensa, debemos ir a la disección en la zona roja hacia la raíz para tener una eficaz reparación de la válvula. Y lo mismo cuando hay anuloplastia, tratar de tener las técnicas de reimplantación. La técnica de reimplantación, para aquellos que no están familiarizados, es meter la válvula del paciente, primero hacer una disección completa anatómica, que nos quedan las 3 comisuras, y está toda la aorta disecada, y esa válvula que aparentemente la evaluamos como normal, la introducimos en un tubo, como se ve en el esquema. Eso se llama preservación valvular o reimplante. El tubo baja como una cortina, envuelve la válvula y se ancla en el anillo ventrículo aórtico. ¿Qué ventajas tiene? Que se reseca todo lo dilatado y se preserva perfectamente la válvula del paciente. Así que no hay prótesis, no hay anticoagulación, no hay riesgo de endocarditis. Esos han sido los beneficios de esta técnica, y que se ha estandarizado gracias a trabajos de ellos y de muchos grupos a nivel mundial, y que en el Instituto lo hemos tomado en los últimos casi 20 años. Pasamos esto. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, fíjense que la evidencia en trabajos de Tyrone Davis, que fue por los primarios, sobre 465 casos, fíjense que la sobrevida es buena, con libertad de eventos es alta, a 20 años, y la tasa de reparación es muy baja, de reoperaciones es muy baja, alrededor del 6% a 10 años. Y con respecto a la posibilidad de tener insuficiencia aórtica moderada o severa al seguimiento, fíjense que las curvas después de los 10 años aumentan un poco, pero está alrededor del 10 o el 15% en las manos de esta gente, que son un poco los que lideran y los cuales nosotros nos comparamos para ver cómo va nuestro programa.
Estos son lo mismo, fíjense la estabilidad de los pacientes con válvula tricúspide. Esta es estadística del grupo de Saint-Luc, de Jean-Luc y de Gebrin El Curie, donde hay estabilidad muy marcada de la reparabilidad. ¿Sí? Ya a 10 años, fíjense que la libertad de eventos y de libertad de reoperaciones es muy alta. Así que reparar la válvula aórtica hoy es una realidad, se está comparando con la durabilidad de la válvula mitral, así que eso debe ser considerado por cada uno de ustedes en gente joven y tratar de buscar centros donde puedan ofrecerle evitar las prótesis y tratar la posibilidad de una reparación de insuficiencias aórticas. Cuando uno habla de válvula bicúspide, también las válvulas bicúspides, por más que sean válvulas anormales, la durabilidad es eficaz. Fíjense las reparaciones al cabo de 15 años en el grupo también de Gebrin y de Saint-Luc, el 87% tienen con técnicas de reimplantación y de preservación, están con buena sobrevida y libertad de insuficiencia a largo plazo. Así que la válvula bicúspide, por más que sea anormal, repararla tiene una durabilidad y una estabilidad adecuada como para ofrecérsela a la mayoría de los pacientes. Con Fernando Piccinini se presentó nuestra experiencia sobre 150 casos en la revista argentina de cardiología. Esto es nuestra experiencia a través de los años. Fíjense ahí sobre 150, fíjense que la mayoría de los pacientes que hicimos fueron reimplantes y preservación en 111 casos y algunas otras técnicas menores en los otros pacientes de presentaciones tipo 1A y 1B. Tuvimos muy buen éxito en cuanto a la presencia del posoperatorio inmediato, en cuanto a la insuficiencia, la conversión de los casos. Fueron casos muy seleccionados, trabajando con la doctora Aranda, la doctora Florencia Castro, seleccionando pacientes y tratando de irnos en la curva de aprendizaje con menor riesgo. Pudimos tener casos de conversiones bajas y éxitos altos, es decir, no es para decir vamos a reparar todas, hay que ser bastante... después de una curva de aprendizaje, tener la posibilidad de ofrecérselo seguramente a cada uno de los pacientes. Nuestras curvas de sobrevida son buenas, similares a las que se han presentado por los grupos de mayor experiencia. Fíjense que la libertad de reinternación es muy buena. La libertad de insuficiencia aórtica significativa a 10 años, 82% en las válvulas tricúspides y un poco menor en las válvulas, 80% en las válvulas bicúspides. Así que básicamente eso es lo que estamos haciendo y quizás el concepto más importante es decir que la insuficiencia valvular aórtica se puede reparar, es una realidad. El análisis anatómico, fisiopatológico y de imágenes ha sido tremendamente avanzado en los últimos 10, 15 años y que hoy es una opción terapéutica de mayor eficacia para los pacientes, sobre todo jóvenes, y la posibilidad de evitar el reemplazo con prótesis. Nada más. Gracias. Gracias, Daniel. Yo quiero agregar que de esta serie que se presentó, que ahora tiene 12 pacientes más, la mortalidad operatoria fue 0.7%. Digo porque parece una cirugía muy sofisticada y de alto riesgo, pero no lo es. Tenemos 10 minutos para discutir. Si hay alguna pregunta del público, si no, yo quisiera preguntarle a la doctora Aranda, que es muy activa en todo esto. Ya se empezó a esconder. Daniel habló sobre a quién reparar. ¿A quién no reparar, Adriana? Le haces el eco y nos llamás y decís yo a este no le intentaría una reparación. ¿A quién no reparamos? Mike. Hola. No reparamos aquellas válvulas que tienen algún grado de restricción en la movilidad y es muy importante también analizar si tiene calcio, la cuantía del calcio y dónde está ubicada. A veces cuando hay pequeños nodulitos cálcicos en los bordes, ustedes los pueden resecar o hacerle shaving y esas valvas se pueden preservar. Pero si se extiende más allá de las comisuras, restringe un poco la movilidad, esas valvas no intentamos repararlas y el paciente ingresa ya con indicación de reemplazo. En general, si analizamos bien el mecanismo de la insuficiencia, si hay compromiso de la aorta y la valva es normal, esas generalmente van todas a preservación, por lo menos de nuestro medio, y el análisis del prolapso, si es un prolapso parcial o es un prolapso total. A veces en los parciales están estos cordones fibrosos que son los folding, que restringen en cierta medida la calidad del tejido y la cantidad de tejido, entonces para hacer alguna plástica a veces es complicado, pero en general eso. Ayer Jean-Louis estaba
estaba comentando sobre las plásticas aórticas y comentaba que a veces es un poco difícil para la gente que hace ecografía hacer el diagnóstico y la ubicación real de las fenestraciones. ¿Alguna reflexión sobre los pacientes que tienen insuficiencia aórtica con fenestración? ¿Son pacientes, siempre hay que ir por la fenestración? ¿Son pacientes que los bajaría del intention to treat para una plástica aórtica? ¿Pasas el mic? Well, as I said, it's very difficult to identify these fenestrations ahead of time with echo. So if you see some floating things around the free edge, you may have a suspicion that there is a fenestration. The trouble is that it is not very accurate. So if the surgeon finds a fenestration which is not in the area where you have aortic regurgitation, there is an option to leave it like that because coaptation was good despite the fenestration, and if you didn't change too much the geometry of the entire valve, it will remain so after the intervention. If it is in the area of regurgitation, then the strategy would be to try to fix that fenestration. There are several ways to do that. Most of people use pericardial patch to do that. Then you need to have a lot of skills and a lot of experience with using pericardial patches on the aortic valve, because on the mitral valve it's relatively easy. It's a big valve, and you can play with it. The aortic valve is very tiny, is very delicate. I'm not saying that the mitral is not delicate, huh? but it is complex, and that pericardial patch has a weight, and it will distort the geometry of the valve. And if you're not very keen at doing it, you're going to have failure at that level. So it's tricky, the fenestrations. So the message Ebrin would give, if it is in the area of aortic regurgitation, you should probably take care of it. If it's not in the area of aortic regurgitation, and it's not huge, I mean, it's not a papyrus, huh, but don't touch it. Recién en la insuficiencia mitral hablábamos que tolerar una insuficiencia mitral residual, ya de por sí bajar la insuficiencia mitral y dejar una insuficiencia mitral residual leve puede ser suficiente como para mejorar la sobrevida o la calidad de vida del paciente. En insuficiencia aórtica, ¿qué insuficiencia residual podemos tolerar y cuál no? Yeah. Somebody behind me says it's a tricky question, and it is a tricky question. Ideally, we shouldn't leave anything behind. Now, I will show this afternoon when I talk about interventional echo. I will talk a little bit about surgery. We have designed an algorithm to which we shouldn't leave the regurgitation, or we can leave the regurgitation. Usually when there is regurgitation and there is poor coaptation height, then you shouldn't leave it, because this is going to get worse with time. If you have some regurgitation with a very long coaptation height, then maybe you can leave it if it's not severe AI, of course, if it's mild to moderate AI. So it really depends on the two-dimensional evaluation, whether you have good effective height, good coaptation height. If you have that, and you have mild to moderate degrees of AI, you can probably leave it because it's going to be stable over time. It's again the same with mitral. If it's stable, you can leave it. If it's unstable, you shouldn't leave it. All the trick is how you define it stable. And then all these measurements of effective height and coaptation height might help you in doing that. And we've published that in JAC almost 10 years ago. Jesus, the time passes by very quickly. Fer, déjame hacer algo, un ejercicio del doctor Trivi. ¿Cuánto del auditorio tienen pacientes con insuficiencia aórtica severa en tiempo quirúrgico? Levanten las manos. A ver. ¿Tienen o han tenido, digamos? ¿Pocos? Ahí,
Bueno, algunos. ¿Cuántos han mandado a sus pacientes a reparar la válvula aórtica? Bueno, yo te iba a preguntar si te parecía que estaba subindicada la reparación. Bueno, yo preguntaría cuántos de los que tienen pacientes con insuficiencia aórtica severa no los mandaron a operar porque no los podrían llegar a reparar. Ok, o sea que les daría lo mismo si la reparan o la cambian, entiendo yo mal. No, ok, bien. No la mandan porque no lo pueden reparar, ok. Ani, no reparar es una excusa suficiente como para tener un paciente con insuficiencia aórtica severa en el consultorio, en seguimiento, como en la mitral. No, you mean if you can't repair the valve, whether you should leave them alone and not do replacement? No, I think the data for aortic valve is very different from mitral valve. So if you have severe aortic regurgitation and it's damaging your ventricle, I think you have to stop that. I'm not sure you can leave a patient with severe AI because it's the same question. If you try to repair the valve and either you find you can't repair it or you have an inadequate result, you're not going to leave the patient with severe AI. And I think the other thing is the burden of bioprosthetic valve disease in the aortic valve. We saw some data yesterday. It's still bad, but it's not as bad as it is in a mitral valve. Aortic valve replacement is not as bad as mitral valve replacement. And then the other thing in younger patients, if you have that option, is a Ross operation. So we have a very good surgeon who does Rosses, Jibrin does Rosses. So for the young patients, so there are alternatives other than a valve repair for some patients. Amalia, te hago una última, tenemos que cerrar en 5 minutos. ¿Cuál es tu opinión en respecto a este tipo de pacientes si son sindrómicos? ¿Cambia algo? Te diría, la respuesta sería depende del síndrome, pero en general creo que la opción que acaba de nombrar el doctor de considerar una cirugía de Ross es una, si no podemos anticoagularlos, y por supuesto que siempre es una condición que en la práctica tenemos en cuenta porque sin duda son pacientes que tienen más riesgo de intervención. Yo, si me permitís una última pregunta, en realidad en el contexto de este intento de reparar, si tenemos que tener alguna consideración en pacientes que tienen ventrículos izquierdos muy dilatados y con una fracción de eyección que linda entre el 50 y 55% y por ahí la probabilidad de reparación no sea quizás tan alta. ¿Se intenta reparar igual o iríamos, digamos, disfunción leve ventricular o border, si tomamos la misma conducta de reparación? Si las condiciones de evaluación prequirúrgicas de imágenes son para reparación, no te digo que el umbral sería como tener una P2 en mitral, pero si tiene una insuficiencia leve central y las válvulas están bien y es solamente una dilatación anular importante, se puede hacer una preservación porque va a quedar altas chances de que no tenga insuficiencia. Y si el paciente es joven y todo eso, yo no se la negaría. De hecho, me acuerdo que viene un chico de 40 años con un hallazgo de 8 centímetros de diámetro de raíz aórtica y se hizo, digamos, y quedó bien, digamos. Que cuando uno está familiarizado con ciertas cosas, ahora, estirar la cuerda en casos de que tiene calcio, que está restrictivo el tejido, o tenés 1 o 2 prolapsos que tenés que trabajar mucho y tenés que ser medio artesanal, ahí yo diría, por lo menos en nuestras manos, quizás distinto al escenario de ellos, sería otro escenario como terapéutica, ¿viste? Amalia, ¿lo decís por el riesgo operatorio o por la posibilidad de que ese ventrículo no tolere una insuficiencia aórtica residual? Exactamente, sí. Aquel ventrículo que vemos que está en el borde en el contexto de una insuficiencia valvular severa, una gran dilatación, porque la vemos hasta en deportistas a veces que llegan a diámetros ventriculares por ahí más que el promedio de la población. No es tan raro ver que tienen mayor dilatación ventricular y a veces una fracción de eyección que ya parte de un borde, ¿no? Del 50%. I mean, I think from the perspective of heart failure, you really don't want to leave a patient with a bad ventricle with a residual lesion. I think if you have a bad ventricle and you're left with moderate regurgitation,
And as Jean-Louis said, like, if, for example, you don't have good coaptation, that's going to get worse. And you're going to keep damaging that ventricle. Because even there are lots of data that show even moderate insufficiency has a negative prognostic effect. It's not negative enough to justify intervention, but it certainly exists. I think the other thing we have to be cautious about is that the data on aortic valve repair is very biased. There's a lot of selection bias that goes on. So, for example, you saw the data you showed on Tyrone David's series. He did just over 200 cases in 20 years. It's very little number, and I bet you he did many more Bentals in that period. And the average age was 46 years old. If you look at the ejection fraction, most of them had good ventricles. The patient you're describing is not in most of the published series. You know, some people like Jebrin obviously do those kinds of cases, but most people do not. So when you look at the literature, I think you have to be careful interpreting it, because it's usually, like they say, the best results are in people who don't even have the disease. And we saw that yesterday. If you don't have aortic insufficiency and you have a valve-sparing route, that gives you the best scenario. Then if you have mild insufficiency, that's the next best. If you have severe insufficiency, that has the worst curve in terms of recurrence of AI. So I think if you're combining that with heart failure and a bad ventricle, personally, I would think a valve replacement might be better, but I'm not. Muchas gracias. Bueno, tenemos que cerrar la mesa por horario. Tenemos ahora una hora de break y después a partir de las 14:30 los invitamos a participar de la plenaria de tratamiento endovascular y después nos vamos a ocupar durante la tarde de las valvulopatías derechas. Así que muchas gracias a todos.